A very good afternoon to all. In the last class, we were discussing about oral rehydration therapy. Now, let's see the components of oral rehydration solution. As you all know, the old WHO ORS has been replaced by a new low osmolarity ORS solution. Let's see the components of both. Sodium in low osmolarity ORS, it is 75 millimole per liter, while in the old WHO ORS, it was 90 millimole per liter. Potassium 2020, chloride 65 millimole per liter and 80 millimole per liter, citrate 1010, and glucose 75 millimole per liter and 111 millimole per liter. So this is the ingredient of ORS solution, and the comparison between the old and new ORS is given in this chart. So now we see why low osmolarity ORS was introduced. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പഴയ ഒ ആർ എസിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് പുതിയ ഒ ആർ എസ് കൊണ്ടുവന്നത് എന്ന്. So low osmolarity ORS was recommended by the WHO and UNICEF as well as the Indian Association of Pediatrics since 2004. So 2004 വരെ നമ്മൾ ഓൾഡ് വേർഷൻ ആണ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അതിനുശേഷമാണ് ഈ ഒരു പുതിയ വേർഷൻ, അതായത് ലോ ഓസ്മോലാരിറ്റി ORS വന്നത്. The benefits of low osmolarity ORS is it promotes water and sodium absorption more efficiently. There is reduced need for IV fluids as compared to the other. There is reduction in the stool output. There are lower vomiting episodes and there is no significant hyponatremia. So this is why the low osmolarity ORS solution was introduced. ഇവിടെ ഒന്ന് give the reason എഴുതി വെക്കുക. Why was the old version of ORS replaced by low osmolarity ORS? Reason നമ്മൾക്ക് ഒന്നുകൂടെ കാണാം. Promotes water and sodium absorption more efficiently. There is reduced need for IV fluids. Reduction in the stool output. Lower vomiting episodes. And no significant hyponatremia. So ഇവിടെ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരമുണ്ട്. ഒന്ന്, why was the old version of ORS replaced by the new version of ORS? രണ്ട്, why is ORS solution given to a child with diarrhea? എന്തുകൊണ്ടാണ് ORS കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, in a child with diarrhea there can be dehydration and fluid electrolyte imbalances. In order to correct this imbalances, ORS solution is given. Other than this, the benefits include എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു 5 പോയിന്റ്സും കൂടെ നിങ്ങൾ എഴുതണം. So please take it seriously. പല യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിനും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കാണുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, why is ORS solution given to a child with diarrhea? So അതിന് എഴുതേണ്ട ഉത്തരമാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. Initially you have to write in diarrhea there can be dehydration as well as there can be fluid electrolyte imbalances. In order to correct this, ORS solution is administered and the other benefits of ORS solution include എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ കുറേ കാര്യങ്ങളും കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം. Now that was about the oral rehydration therapy. Now coming to the next management strategy, which is dietary management. Many times mothers have a tendency like whenever the child is ill, the mothers say that അവരുടെ digestion proper ആവില്ല, അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഫീഡിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, കഞ്ഞിവെള്ളമൊക്കെ കുടിച്ചാൽ മതി, ഭക്ഷണം കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. So this is not to be entertained. The child should continue to be fed during diarrhea. In acute diarrhea, breastfeeding can be continued uninterrupted. Formula fed babies can resume it if not tolerating, can shift to lactose free formula for few days. അപ്പോൾ കുപ്പിപ്പാൽ കുടിക്കുന്ന കുട്ടികളാണ്, ഫോർമുല ഫീഡാണ് അവർക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ
ആ കുട്ടികൾ ആ ഫീഡ് ടോളറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അത് തന്നെ കൊടുക്കാം. അല്ല, ഇനി ആ ഫോർമുല കൊടുക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ ഡയറിയ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ലാക്ടോസ് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഫോർമുല മിൽക്ക് കിട്ടും, അതാണ് ഈ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത്. The child should also receive optimally energy dense foods with least bulk. So ഫൈബർ ഒഴിവാക്കി ഒപ്റ്റിമലി എനർജി ഡെൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡാണ് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത്. Small quantity but frequently diets are given, that is in an interval of 2 to 3 hours. So small frequent feeds ആണ് ഈ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത്. Food with high fiber content should be avoided as this increases the bulk of stool. Easily digestible foods are preferred. Brat diet is to be avoided as it has few nutritional value. They are high in carbohydrate and low in electrolytes. So ഇത് അടുത്ത ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരമാണ്. Why is brat diet avoided in children with diarrhea? ഇതിന്റെ ഉത്തരമാണ് it has little nutritional value. They are high in carbohydrate and low in electrolytes, and that is why brat diet is not promoted in a child with diarrhea. Coming to the drug therapy, antibiotics should be given only for infectious agents like Shigella, Vibrio cholerae, Entamoeba histolytica and Giardia. So ഇങ്ങനെ പ്രൂവൺ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഏജന്റ് വഴിയുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാവുന്ന കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമേ ആന്റിബയോട്ടിക്സ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാറുള്ളൂ. ദ ആന്റിമൈക്രോബിയൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇൻക്ലൂഡ് യൂഷ്വലി ടെട്രാസൈക്ലിൻ ക്യാൻ ബി സ്റ്റാർട്ടഡ്. The dose is 125 mg per kg per dose 4 times per day for 3 days. Clotrimazole can be given 5 mg per kg per dose for 3 days. Erythromycin can be given 12.5 mg per kg per dose 4 times for 3 days. And furazolidone can be given 1.25 mg per kg per dose 4 times for 3 days. So ഈ ഡോസസ് ഒന്നും നിങ്ങൾ കാണാതെ പഠിക്കണ്ട. ജസ്റ്റ് നോ ദ നെയിം ഓഫ് ദ ആന്റിബയോട്ടിക്സ് വിച്ച് ഇസ് tetracycline, clotrimazole, erythromycin and furazolidone. The next treatment modality is bismuth compounds. So bismuth compounds, they have the advantage that they decrease the number of bowel movements in those patients who have traveler's diarrhea, and they do not decrease the length of illness. സോ ട്രാവലേഴ്സ് ഡയറിയ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാവലിംഗിൻ്റെ ടൈമിൽ ആ ഒരു ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഫുഡ് ചേഞ്ച് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഡയറിയയിലെ ഫ്രീക്വൻസി കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ബിസ്മത്ത് കോമ്പൗണ്ട്സ് നമ്മൾക്ക് കൊടുക്കാം. പക്ഷേ ലെങ്ത് ഓഫ് ഇൽനെസ്സിനെ ഈ ഒരു ബിസ്മത്ത് കോമ്പൗണ്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. ദീസ് ഏജൻറ്റ്സ് ഷുഡ് ബി യൂസ്ഡ് only if bloody diarrhea is not present. So we should ensure that the child is not having any kind of bloody diarrhea, and in such situation, if it is traveler's diarrhea, we may go for bismuth compounds. Now coming to probiotics. ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് മെയിൻ ലൈൻ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ഡയറിയ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോബയോട്ടിക്സ് ആണ്. യൂഷ്വലി ഡോക്ടേഴ്സ് വേറെ ഒരു മരുന്നും എഴുതില്ല, പ്രോബയോട്ടിക്സ് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ എഴുതുക. സോ പ്രോബയോട്ടിക്സ് നിങ്ങൾ പല പരസ്യങ്ങളും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, യോഗട്ടിൻ്റെയൊക്കെ പ്രോബയോട്ടിക് ഹെൽത്തി ഫോർ ഇൻഡസ്റ്റൈൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. സോ ദേ ആർ ഹെൽത്തി ബാക്ടീരിയ ദാറ്റ് മേ ഹെൽപ്പ് ദ ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ഡയറിയ by about 12 to 30 hours. And here we use different strains of lactobacillus which are given to children in order to reduce the length of illness, especially in diarrhea. So probiotics, they are healthy bacteria called probiotics that reduces the duration of diarrhea by about 12 to 30 hours, and we use different strains of lactobacillus. The next component is zinc supplement. ഇത് എക്സാമിന് വീണ്ടും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്.
Why is zinc supplementation given? So zinc